Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saurara da ku a wani sabon darasi na makon jarin darussan mu na Java Programming Language. Kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 4 darasi na 3 da ya gabata mu shine akan yadda ake rona Java a wayar Android. A yau kuma insha Allah darasinmu ne zamu shi ne akan post Java program, wato yadda ake runa Java program a matakin farko. Idan kun riga kun installing na IDE naku, ko wani IDE ne gare ku, za ku zo ku yi click akan shi. Idan kai klikin za ku jira shi ya bude. Kun ga NetBeans IDE na ya bude. Yanzu za mu je mu yi creating project. To kafin mu ci gaba, yan uwa, zan so ku yi min subscribe, ku danna mun alamar kararrawa da kuma like domin samun sababbin darussa da zarar an dora. Wannan yana ce muna no project open, wato babu wani project da muka buɗe a yanzu sai dai mu je mu yi creating din project. Sai ka zo kan file kai click akan shi, sai ka zo new project, sai kai clicking. Idan ka zo new project, yan noma wayannan za ka yi selecting da Java ne, sai ka zo ka yi selecting Java application, sai ka ce next, sai ka zo anan Java application, kagan ya ce nan project name. A nan za ka ba project ɗinka suna, duk sunan da kake so. Ni zan ba shi tutorial. Na ba shi tutorial sunan project ɗina. Za ka ba shi sunan da kake so, kamar yadda kuke ganin application da suna. A nan za ka ba project ɗinka suna, nan kuma project location. To a nan zai ajiye application ɗinka a document ne, amma idan baka so sai kai browse. Idan kai browse sai ka je a this PC, sai ka zaɓi a iya folder da kake so. Sai ka zaɓi folder da kake so ka ajiye wannan project naka, sai ta zama default. A nan zai dinga ajiye ma project ɗinka. Bayan ka gama sai ka zo ka ce finish. Wannan creating new project, yana creating din project namu, sai mu jira ya gama creating. Kun ga muna creating nan, kun ga ce tutorial. Idan kai click akan tutorial ya ce source package library. Idan kai click akan shi, kun ga Java tutorial. Idan kai click akan shi, tutorial.java. Wannan shine project namu. To a duk lokacin da ka bude project da NetBeans IDE, zai zo mara yana abubuwa waɗannan. za mu zo a kansu darasi na gaba. Comment ne kuma za ka iya goge su. Wannan open curly brace, wannan open curly brace, kun ga close curly brace, open curly brace ga close curly brace. To a cikin wannan, a ciki za ka rona Java program naka. Idan za mu rona Java program, za mu kira system, mu kira out, mu kira print. To idan za mu kira system, za mu kira s din mu ta farko ta kasance capital letter. Idan ka danna shift ka danna s, kun ga yana nuna mana alamun mun yi kuskure. Amfanin NetBeans, amfanin IDE kenan. Idan da a notepad ne muke rona wannan program namu, ba zai gaya mana mai kuskure ba. To amma shi wannan zai ci maka ya kuskure, ma'ana ba mu karasa ba. To idan ka danna
capital letter, capital S ta kasance capital babbar kalma, sai ka ce system. Idan ka kira system sai ka ce .out.print. kun ga hanyar yanzu dai na ce mana akwai mistake a ciki, sai ka open and close round bracket, sai ka zo a ciki ka saka double quotation, sai ka zo sai ka saka semicolon. kun ga wannan error ya ɓace, sai yanzu a ciki sai ka rubuta duk abin da kake so, amma mu za mu fara da hello world, kamar yadda kowane program yake fara da hello world. Idan za ka rona program naka sai ka yi right click, kun ga ce run file, za ka idan na shift plus F6, shift plus F6, ko kuma ka zo a nan button play button din nan, sai ka zanna shi. Idan kai click akan shi zai rona mana program namu. kun gan shi na rone, kun gan ya ce mana hello world build successfully, total time 0 second. wato 0 second ya ɗauka wajen executing na wannan program namu. hello world ya fito. to kamar wannan hello world din idan na zo anan kuma na sake ta system .out.print, sai open and close round bracket, sai yanzu a ciki in saka double quotation, sai yanzu a cikin double quotation sai in ce assalamu alaikum, sai yanzu in yi rolling. kun ga ce hello world kuma ce assalamu alaikum a layi daya. to me yasa a programming language, kamar yadda muka gaya muku cewar a introduction na muka batarwa, muka gaya muku cewa ita kanta na'ura duk abin take yi an riga an tsara mata ne. to don haka shi kanshi program ba zai yi ma aiki wanda baka sa shi ba, komai sai ka sa shi ne zai yi shi. yanzu mun ce hello world, mun ce assalamu alaikum, ya yi muna mun rona aje muna su a layi daya. shi ba zai yi muna katsalan da ya ce hello world din nan daban ba, assalamu alaikum din nan daban, sai mun sa shi. idan mun sa shi ba duka a layi daya zai sa su, to ya za mu sa shi mu ce muna so ya aje muna shi a ƙasa. sai mu zo anan sai mu saka ln. idan wannan ln din print line ma'ana wannan program nawa na farko, to wani da zai zo a kasance a layi na ƙasa, a yi printing din shi a ƙasan layi. idan muka rona shi kun gani wannan print line, shi wannan zai kasance a nan. to amma kuma idan muka sake rona na program zai kasance a ƙasa, ba za a saka shi a daidai layin wannan ba. kun ga idan muka rona shi kun ga ya kasance ƙasa. to yanda za mu zo ƙasa kuma, idan muka yi copy din wannan, idan muka yi copy din shi muka zo a ciki muka canza shi, muka ce AL-MUBARAK TV tutorial, AL-MUBARAK TV tutorial muka yi ruwan. kun ya ce hello world daban, ya ce assalamu alaikum AL-MUBARAK TV tutorial. to me yasa shi ma sai mun zo a nan mun saka mai wannan ln print line,
idan muka saka shi zai kasance a wancan ƙasa, kun gani ya aje wannan a ƙasa. To idan muka sake rona wani shi ma zai haɗe mana shi da wannan, shi ma wannan idan muna so ya kasance a ƙasa, idan muka rona wani program to sai mu saka ln, kun gan su. To yanzu idan da za mu zo kuma mu sake mu yi control v, assalamu alaikum din nan da muka yi kofi, kun ga ya sake aje mana shi a ƙasa. Wannan shine Java program. Wannan print ln, idan ba print ln kun ga ai sanin yadda yake print, sai kuma print ln. Print ln shine ya aje maka program ɗinka a layi na ƙasa. Idan baka saka mai print ln ba zai azama shi a layi na ƙasa ba, zai kasance duk a layi ɗaya ne. Da za mu zo anan mu cire wannan print ln, mu zo anan mu cire wannan print ln, mu zo anan mu cire print ln, kun ga duka mun cire. Sai mu rona program din mu ko mai control, mu right click mu zo run file, kun ga ce hello world assalamu alaikum al-mubarak tv tutorial assalamu alaikum. kun ga wannan hello world assalamu alaikum al-mubarak tv tutorial assalamu alaikum, shine aje wannan shi a layi na. amma da za mu zo mu mayar da abun nan wannan print ln, muna danna wannan print ln din mutum zai dinga dawa, sai mu rona, kun ga yadda ya kasance. Wannan shine post java program. Sai mu haɗu a darasi na gaba mu ga me za mu yi a ciki. A nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa namu. Wassalamu alaikum warahmatullah, a huta lafiya.